Hi friends, good morning. Today in the news, Congress leader Hadir Rajan sends apology letter to the president. Very good. Consider election strategies. CPI leader Raja tells Congress. Bengal ex-minister Partha Chatterjee alleges conspiracy. Indian teams began in style at the 44th Chess Olympiad. A strong government does not control everything. PM. The BJP government at the center has a temperament for the reform. Narendra Modi is saying, Narendra Modi, our Prime Minister Narendra Modi is a strong government does not control everything. PM. BJP government at the center has a temperament for reform. The Prime Minister Narendra Modi on Friday said the BJP government at the center had the temperament for the reform and that a strong government did not control everything and everyone. But you cannot control, he says, you cannot control, but everywhere you are controlling. Is this 100% right? On Narendra Modi sir. New warnings on all tobacco products soon. The Ministry of Health and the Family Welfare has notified The Ministry of Health and the Family Welfare has notified a new sets of the specified health warnings for the tobacco product the package by the making an amendment in the cigarettes and other tobacco products. The packaging and the labeling. The rules 2008 dated July 21, 2022. The amendment rule will be applicable from the December 1. The new set of health warnings shall be for 12 months. The following its commencement. The soft or the printable version of the warning in 19 languages are available on the websites. The ministry said the tobacco product manufactured and imported as a package on or after December 1st shall be displayed as a new image with the textual health warning tobacco causes painful death. Yes, 100%. The tobacco is very injurious to human being health, but we are not following the guidelines of WHO. It's not good. We have to. Government should warn the other tobacco packets. This is also very essential. Kerala top in holding assembly sittings in 2021. Andhra Pradesh, Nagaland, Sikkim, Tripura, Delhi met for less than 10 days. This is the situation is going on. Throughout the India, the Kerala is the topest, the conducting assembly in the better way. Kerala government is showing interest on the people lives and development of their state. కేరళ రాష్ట్రం దేశంలోనే నెంబర్గా ఉంది. అధ్వానమైన రాష్ట్రాలు అసెంబ్లీ కండక్ట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు రాజులేక పరిపాలించుతారు ఎవరా అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఫస్ట్ అధ్వానం, నాగాలాండ్, సిక్కిం, త్రిపుర, ఢిల్లీ మెట్ ఫర్ లెస్ దెన్ 10 రోజుల కన్నా తక్కువ. ఇంకా తెలంగాణ అయితే లిస్ట్లో లేదు. నెక్స్ట్ కౌంటింగ్ ద సిట్టింగ్స్. If we see Kerala 61 days conducted, Odisha 43 days, Karnataka 40 days, Tamil Nadu 34 days, Bihar 32, Himachal Pradesh 31, Rajasthan 26, Jharkhand 26, Assam 26, Gujarat 26. So there is no name. Our Telangana is not there. Like this situation is going on in Telangana also. The chief minister should have interest on development of the people, but they have interest on development of their own properties.
report on every encounter HC to Assam. Altogether 161 encounters took place within 13 months of the Himanta Biswa Sharma the becoming the Chief Minister, CM. Altogether 161 encounters took place within 13 months of the Himanta Biswa Sharma becoming the CM. If you see 13 నెలల్లో 161 ఎన్కౌంటర్లు జరిగింది అస్సాంలో. అంటే ఇక టోటల్ అదే అంటే నెలకు 10 రోజులు ఎన్కౌంటర్లు జరుగుతున్నాయి అస్సాంలో. ఇది డేంజరస్ సిచ్యువేషన్. అందుకనే రిపోర్ట్ ఆన్ ఎవ్రీ ఎన్కౌంటర్, ఖచ్చితంగా ఎవ్రీ ఎన్కౌంటర్ మీద రిపోర్ట్ ఇవ్వాలని చెప్పి సుప్రీంకోర్టు అడిగింది. Kerala keen to replace the wheat with ragi from center. The demand follows the studies which recommended millet pulse for the 3 anemia affected districts. 100% Kerala interest ఒక ప్రజల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి రాష్ట్రం ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుంది. Kerala keen to replace wheat with the ragi from the center. గోధుమ పిండికి బదులుగా రాగి పిండిని పంచాలనుకుంటుంది కేరళ రాష్ట్రం. ఎందుకంటే అక్కడ కొన్ని డిస్ట్రిక్ట్లో మెయిన్గా అనేమియా ఎఫెక్ట్ అయిన ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. అందులో ఇక్కడ మన వీటికి బదులుగా రాగి పంపించాలని అక్కడ ఉన్నటువంటి గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది. అది వెరీ గుడ్ థాట్. We need to protect whistleblowers. This is very, very important. We need to protect whistleblowers. Ignoring the fact that the right to information users are facing death for the keeping democracy alive is a threat to democracy itself. చూడండి ఇక్కడ when we need to protect the whistleblowers, ignoring the fact that the right to information users are facing the death for keeping democracy live is a threat to democracy itself. ఎవరైతే ఈ దేశంలో ఈ బీజేపీ గవర్నమెంట్లో నరేంద్ర మోడీ గవర్నమెంట్లో ఏం జరుగుతుందంటే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది 2005లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ తీసుకొస్తే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎవరిని అడిగినా బీజేపీ గవర్నమెంట్ చంపేస్తుంది. ఇది ఇక్కడ పెద్ద న్యూస్. దీని ఒకసారి మీరు చూడండి. వీ నీడ్ టు ప్రొటెక్ట్ విజిల్ బ్లోవర్స్ అంటే ignoring the fact that right to information users are facing death. రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఎవరైనా అప్లై చేసుకుంటారంటే అది డెత్ కు దారి తీస్తుంది. ఫర్ కీపింగ్ డెమోక్రసీ అలైవ్ ఈజ్ ఏ థ్రెట్ టు ద డెమోక్రసీ ఇట్ సెల్ఫ్. వాళ్ళని చంపడమే కాదు, డెమోక్రసీని కూడా చంపేస్తున్నారు. మళ్ళీ మీదికి నీట్గా కనబడ్డట్టు నటిస్తున్నారు ఈ బీజేపీ వాళ్ళు. ఒకసారి మీరు చూస్తే words was ham. Let us reply to Polonium question. What do you read, my lord? Polonium question. What do you read, my lord? That is what our right to information RTI Act 2005 is being reduced to. The Center for Law and Democracy classifies it among the top 5 laws in the world. The RTI empowers us to participate in the policy making process by providing access to information relating to the functioning of all public authorities. Ordinary citizens have used the law to make the public authorities accountable and transparent in their functioning. In fact, the law has been used to extensively by a cross section of the citizens, including the activists, lawyers, bureaucrats, researchers, journalists, and most importantly, ordinary folk. They all have been asking simple questions and pursuing answers
on the use of the public funds and unearthing corruption of all kinds from the panchayat level right to parliament. The widespread understanding and use of the RTI is a democracy in spite of our current realities. The people of India should understand very clear and properly. BJP central government is only acting, it is showing, it is making color, but nothing they are doing. They are catching the rights of the people and democracy. They are breaking each and everything. Here we can see the very clearly. మనం క్లియర్గా మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు ఏమో జరుగుతుందంటే 2005లో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల సొమ్ము, ప్రజల డబ్బు, ఆస్తులు నాయకులు, దొంగలు, బ్యూరోక్రాట్స్ కొంతమంది దోసుకుంటారని తెలిస్తే ఖచ్చితంగా 100% ఆ దోసుకోవడం అనేది తప్పు. కాబట్టి ఎవరు గ్రామ పంచాయతీ నుంచి మొదలు పెడితే పార్లమెంట్ వరకు ఎవరు ఎక్కడ తప్పు చేసినా, మీకు డౌట్ వచ్చినా రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ ద్వారా ఆ తప్పును తెలుసుకొని వాళ్ళని కోర్టుకు గుంజి జైల్లో పెట్టి మళ్ళీ ఎవరు ఆ తప్పు చేయకుండా చూడాలని చెప్పి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ తెచ్చింది. మరి ఇక్కడ ఇప్పుడు బీజేపీ గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది? మన వాళ్ళు తెలిసి తెలియక ఏదో కలర్ నమ్మి నిజం అనుకుంటే ఒకసారి మీరే చూడండి. ఇగ్నోరింగ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యూజర్స్ ఆర్ ఫేసింగ్ డెత్. ఎవరైతే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అడుగుతున్నారో ఆ అడిగిన వాళ్లకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం పక్కన పెడితే ఎవరైతే రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ క్లెయిమ్ అడుగుతున్నారో వాళ్ళని చంపేస్తున్నారు. ఇది బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఒకసారి మీ అందరూ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎలాంటి ప్రశ్న. ద కిల్లింగ్ ఆఫ్ యాక్టివిస్ట్స్ ఎవరైతే అడుగుతారో వాళ్ళు, అన్ఫార్చునేట్లీ ద డేంజరస్ underside of the RTI is manifesting itself through the violence reactions from the entrenched interest and powerful lobbies. Since the implementation of Act, some 100 RTI victims across the country have been killed and several are harassed on the daily basis. This is the reality of one of the strongest law for democratic accountability that we must say must symptomatically address to the strong legal and institutional safeguards. First, if you see here, the killing of activists, total directed they decided to kill them. Why? Whoever commit the mistakes, if any person of India, any citizen of India can question them. If they go through the Right to Information Act, they are dying. Who has to protect? The central government, the BJP government, Narendra Modi's government should protect them. But instead of that, what the Narendra government is doing, they're killing them. Here you can say, unfortunately, the dangerous underside of the RTI manifesting itself through the violent reactions from the entrenched interest and powerful lobbies. Since the implementation of the Act, some 100 RTI activists across the country have been killed. You can see here very clear, I am bolding. Killed and several are harassed on a daily basis. This is a reality of one of the strongest law for the democratic accountability that we must symptomatically address through the strong legal and institutional safeguards. The law is made very strong systematically, but it not the illegal persons are. ఎవరైతే ఈ లాని ఇంత స్ట్రిక్ట్గా కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ప్రజల కోసం తెచ్చిందో ఇది మిస్యూజ్ అవుతుందంటే ఇంకా ఎవరేం చేస్తారని చెప్తున్నారు. బీహార్ ఈజ్ టర్నింగ్ అవుట్ టు బి వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ డేంజరస్ స్టేట్ ఫర్ ద RTI యాక్టివిటీస్ డిస్పైట్ ద బీయింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఎర్లియర్ ద ప్రమోటర్స్ ఆఫ్ ద లా. ఇందుకు నెంబర్ 1 పొజిషన్
బీహార్ అనేది, ఇప్పుడు బీహార్ అనేది ఒక నెంబర్ 1 డేంజరస్ ప్లేస్గా ఆర్టీఐ యాక్ట్ని అడిగిన వాళ్ళని చంపేస్తుంది. నెక్స్ట్, ద స్టేట్ ర్యాంక్స్ ద ఫస్ట్ ఇన్ ద నంబర్ ఆఫ్ ద డెత్స్ ఆఫ్ ఆర్టీఐ యూజర్స్. As many as 20 RTI users have lost their lives since 2010 in different districts across the Bihar. In 2019, 6 RTI users were killed for the seeking information related to the functioning of public programs and institutions. These brutal murders have not only raised an urgent question of the protection of the people engaging with the system seek accountability, but also of the state's responsibility to provide the legal assistance, time bond, redressal, compensation and compensation and dignified access to the justice to the families of those who killed. 100% కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ తెచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్, రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఒకటే కాదు. ఏమేం చేసిందంటే ఆ యాక్ట్ను ఎవరైతే ఫాలో అవుతారో వాళ్ళకి ఎలాంటి హామ్ జరిగినా గవర్నమెంట్ పూర్తి రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకోవాలి. వాళ్ళు సమాచారం అడిగినప్పుడు సమాచారం ఇవ్వాలి. ఆ సమాచారంతో పాటు వాళ్ళకి ఏదైనా థ్రెట్ ఉన్నా కానీ, ఏ ప్రాబ్లం జరిగినా కానీ, ఏ జరిగినా కానీ ప్రభుత్వమే చూసుకోవాలి. కానీ ఇక్కడ చూసుకుంటుందా? ఏమేం చెప్పింది ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూస్తే 2018 6 RTI users were killed for the seeking information related to the functioning of the public programs. పబ్లిక్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఫంక్షనింగ్ చేస్తే వాళ్ళు 6 మంది చనిపోయారు. అండ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎట్లా పనిచేస్తున్నాయని ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అయితే వాళ్ళని చంపేసారు. నెక్స్ట్, దీస్ బ్రూటల్ మర్డర్స్ హ్యావ్ నాట్ ఓన్లీ రైజ్డ్ అండ్ అర్జెంట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ ద ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్. ఇప్పుడు ఈ భయంకరమైనటువంటి హత్యలు ప్రజల ప్రొటెక్షన్ ఒకటే కాదు, ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎంగేజింగ్ విత్ ద సిస్టమ్ టు సీక్ అకౌంటబిలిటీ. అది వాటి లైఫ్లో కాపాడడం కాదు, వాళ్ళ బాధ్యత అకౌంటబుల్ కూడా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా ఈ చట్టంలో పొందుపరచబడింది. కానీ ప్రభుత్వం కరెక్ట్ చూసుకోవట్లేదు. బట్ ఆల్సో of the state's responsibility to provide the legal assistance. లీగల్గా వాళ్ళకు అసిస్టెంట్ కూడా ప్రొవైడ్ చేయాలి. టైం బాండ్, వాళ్ళు ఒకసారి ఇన్ఫర్మేషన్ టైం టు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే టైం బాండ్ రావాలి. గ్రావియన్స్, రిడ్రెసల్, కాంపెన్సేషన్, వాళ్ళకి నిజంగా వాళ్ళ బాధితులకు ఇబ్బంది జరిగితే వాళ్ళు చేసిన దానికి కాంపెన్సేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. అండ్ డిగ్నిఫైడ్ యాక్సెస్ టు జస్టిస్. వాళ్ళు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నందుకు వాళ్ళకు మర్యాదపూర్వకంగా ఈ చట్టం వాళ్ళని కాపాడాలి. అది ఆ చట్టంలో కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు పొందుపరిచింది అనమాట. టు ద ఫ్యామిలీస్ ఆఫ్ దోస్ కిల్డ్, ఎవరైతే వాళ్ళు చంపబడ్డారో వాళ్ళ ఫ్యామిలీని కూడా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వానికి ఉంది. ఎర్లియర్ దిస్ మంత్ సివిల్ సొసైటీ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గనైజ్డ్ ఏ public hearing in Patna, where the families of the whistleblowers disclosed that the whistleblowers had been working on issues of public importance and interest, exposing the irregularities and the corruption, pursuing transparency and the functioning of the public distribution system. The Mahatma Gandhi National Rural Development Guarantee Act, Anganwadi centers, housing schemes, illegal operations, health clinics and so on. They had been questioning information that should have been mandatory disclosed to the public under section of 4 of the RTI Act. ఒకసారి చూడండి, ఇక్కడ జరుగుతున్నటువంటి మనం ఒకసారి చూస్తే whistleblowers disclosed that whistleblowers had been working in issues of the public interest, exposing the irregularity, ఎవరైతే క్రమబద్ధంగా లేకుండా ఎవరైతే కరెక్ట్ చేశారో irregularity and corruption. ఎక్కడ కరప్షన్ జరుగుతుందో
pursuing the transparency. ఏదైనా ఒక పని జరిగినప్పుడు ప్రజలకు సంబంధించి ట్రాన్స్పరెన్సీ ఉండాలని అందరూ చూస్తున్నారు. ద ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ ద పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ప్రజలకు డబ్బులు కానీ ఏదైనా సిస్టమ్ ఒక ప్రభుత్వం ఒక ఒక ఫార్ములా తెచ్చినప్పుడు లేదంటే ప్రజల కోసం ఏదైనా ఒక సిస్టమ్ ఒక విధానం తెచ్చినప్పుడు అవన్నీ అందుతున్నాయా లేదని చెప్పడానికి వీళ్ళంతా ప్రభుత్వం రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ వాడుకొని ప్రజలకు మేలు చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ ఈ ప్రమాదకరమైన సిచ్యువేషన్ ఉందని చెప్తున్నమాట. పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టమ్ మహాత్మా గాంధీ నేషన్ నిన్న జరిగింది. రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఇలాంటి సిస్టంలో కూడా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నటువంటి సందర్భాన్ని కూడా ఇక్కడ కోట్ చేసారు. మనకు వీటన్నిటిని మనం ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవడానికి యాక్ట్ 4 ఆఫ్ ద ఆర్టీఐ యాక్ట్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఆఫ్ ద హియరింగ్ ఆల్సో క్వశ్చన్ ద abdication of the responsibility by the state government in assisting them to get the justice in each case. After all the whistleblowers were performing a basic civic duty of the public civil vigilance at the government should encourage and initiate timely action on the killing of RTI users and intimidation of their families of the struggle for their justice in Bihar and other parts of the country are reflecting of the lack of the action by the government and illusion of the police with the powerful vested interest to the deny if not subvert justice. 100% ఎవరైతే ఒక న్యాయం కోసం ఎవరైతే ప్రజలకు మేలు కావాలని ఫంక్షనింగ్ కరెక్ట్ జరగట్లేదని గవర్నమెంట్ తీసుకొచ్చిన పాలసీలు ప్రజలకు అందలేదని డౌట్ వచ్చినప్పుడు అందుతున్నాయా లేదని తెలుసుకోవడానికి ఆర్టీఐ యాక్ట్ను ఫాలో అయితే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోగా వాళ్ళని చంపడం మొదలు పెడితే ఇది చాలా తప్పని చెప్పి ఈ చట్టం చెప్తా ఉంది. ఏ న్యూ ఫ్రేమ్వర్క్, వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ టైమ్ వేర్ ద గవర్నమెంట్ డినైస్ ద existence of the casualties emanating from its acts of omission and commission. This has prompted the civil society to maintain its of persons who lost their lives on account of demonstration COVID-19 and now RTI, so that the lives of the people, particularly the poor, are not remembered merely as a number. We need to move beyond the maintaining a count. We need to advocate for the move towards the create a social legal system that recognize the RTI users under attack as human rights defenders and build a framework that facilitates and protects them in their attempt to pursue issues of the public interest. Otherwise, the word in the RTI legislation will ring hollow. There can be the multiple components to such a framework, and it is time to state the government that take the lead without waiting for the central government to set an example first. The state government must react to the law enforcement agencies to expeditiously, and it is time to bond manner the complaint investigations in all cases where RTI users are harassed. This must include making the proactive efforts to provide the adequate compensation to the victim's family. If we see, a new framework is required. 100% a new framework is if we want to build a strong and perfect India, if we want to avoid the poverty from our India, we should make the perfect implementation the RTI Act. For that, the BJP government should take care on this, and BJP government should give respect and lives of the people who is who is seeking information through the RTI. If we see, we are living in a time where the government denies the existence of the casualties
emanating from its acts of the omission and commission. This has prompted the civic society to maintain its list of the person who lost their lives their account of the demonetization, COVID-19 and now RTI. కోవిడ్ సమయం లోపల డిమానిటైజేషన్ సమయం లోపల కోవిడ్ సమయం లోపల ఇబ్బంది వచ్చి చచ్చిపోయిన వాళ్ళ సంఖ్య ఎంత, వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఏమైనా లాభం చేసిందని ఒకసారి మనం ఏమైనా చూస్తే ఇక్కడ ఏమన్నా ఆర్టీఐ, సో దట్ ద లైఫ్స్ దట్ పీపుల్ పర్టికులర్లీ ద పూర్ ఆర్ నాట్ రిమెంబర్డ్ ద మేర్లీ యాజ్ ఎ నంబర్. ఈ చచ్చిపోయిన వాళ్ళు డిమానిటైజేషన్ పైసలు లేక డబ్బులు రాక, దాని తర్వాత కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు చచ్చిపోయిన వాళ్ళు నంబర్లు మాత్రమే ఉన్నాయి. 2 లక్షల మంది, 50 లక్షల మంది, 60 లక్షల మంది తప్ప వాళ్ళకి ఏం నంబర్ తప్ప వాళ్ళకి ఏం రాలేదు. వీ నీడ్ టు మూవ్ బియాండ్ ద మెయింటైనింగ్ అకౌంట్. మనం ఖచ్చితంగా ఎంతమంది చచ్చిపోయారు, ఎలా చచ్చిపోయారు, వాళ్ళకి ఎంత అందించామా, వాళ్ళు చచ్చిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ ఏమైనా అని చెప్పి అకౌంటబిలిటీ ఏదైనా ఉందంటే అసలు ఏది లేదు. వీ నీడ్ టు అడ్వకేట్ ఫర్ అండ్ మూవ్ టువర్డ్స్ ద creating a social legal system that recognize RTA users under attack and human right defenders build a framework that facilitates and protects them in their attempt to the pursue of the public interest, and otherwise votes in the RTA legislation will ring hollow. 100% how many lives were lost in the pandemic situation and demonetization, that should be their families should be get benefit. So that is why so many people are trying to get the information through the RTA Act. For them, the government should give the proper reply. Then only there will be a chance to get justice through the government. There can be multiple components to such a framework, and it is time state government take the lead without waiting for the central government to set an example. First, state government must react, direct law enforcement agencies to expeditionally and in time bound the manner of the complete the investigation in call case where the RTA users are harassed. This must be include making the proactive efforts to provide the adequate compensation to the victims' family. 100% it should be take ఏదైతే ఎవరైతే ఆర్టీఐ యాక్ట్ ప్రకారంగా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలనుకున్నారో ఆ తీసుకున్న వాళ్ళకు ఏదైనా ప్రమాదం జరిగి ఎవరన్నా అపోజిట్ పార్టీ అటాక్ చేసే వాళ్ళ జరిగిందనుకో, కోర్టు ఇమ్మీడియట్గా సుమోటోగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళ మీద తగిన చర్యలు తీసుకొని ఆ పని చేసిన వాళ్ళని జైలుకు పంపించి ఈ ఫ్యామిలీస్ని ఆదుకునేది ఇమ్మీడియట్ సెకండ్లలో జరగాలి, ఒక రోజులలో జరిగిపోవాలి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్, సెకండ్, available evidence that clearly show that the information requested by the murderer RTA users was information that should have been mandatorily disclosed in the public domain under the section 4 of the RTA Act. Therefore, the state government must take care immediate efforts to the institutionalized proactive disclosure of the actionable information. Is this possible? Rajasthan has taken that lead in active disclosure. It's a Jan Suchana, the portal. Subsequently, followed by the Karnataka, Mighty Kanaja are outstanding example of the practical ways of the mandatory disclosures. The third, in all cases of the threat attacks on the killing of RTA users, the State Information Commission must immediately direct the relevant public authorities to disclose and publicize all the questions raised and the answers given to the users.
giving wide publicity to the such information may potentially act as a deterrent against the attacks on RTI users as perpetrators get the message that rather than coercion, rather than covering up the matters, any attack would be invite even greater public security scrutiny. Effective legislation. Last, there is an urgent need to enact to the effective the legislation to the protect whistleblowers in 2016. A Supreme Court bench of the Justice T.S. Thakur and the Justice A.K. Sikri came down heavily on the Union government for its reluctance in the notify that the Whistleblowers Protection Act 2014, but unfortunately to no avail. The Supreme Court observed that there was an absolute vacuum which could not be allowed to go on. The central government was called upon to die on the specific time frame to the establish and administrative setup to the protect whistleblowers. The court recognized that the concept of the whistleblowers is the global phenomenon and has become a reality. It cannot be wished away. It cannot be wished away word. The words what have no effect on the central government. 8 years have gone by and the proposed act has not been notified. They given this reality state government such as these of the Bihar and Maharashtra which have recorded the highest number of the murders of RTI activities. They must introduce their own mechanism for protecting the whistleblowers by the enacting at least a state level whistleblower protection law. Ignoring the flight of RTI users facing the death for keeping our democracy alive is a threat to democracy itself. 100% ఎవరైతే హూ ఈజ్ డైయింగ్, ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అడిగినందుకు చంపబడ్డారో వాళ్ళు ఒక వీరులుగానే చనిపోయినట్టు లెక్క. ఎందుకంటే మన రాజ్యాంగం ప్రకారం మన రాజ్యాంగం మనకు ఇచ్చినటువంటి హక్కు ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్. ఈ దేశం బాగుపడాలంటే ఈ దేశం రాబరీస్ నుంచి, ఈ దేశం అంటే దోచుకునే దొంగల నుంచి, ఎక్కువ ధనం సంపాదించుకునే వాళ్ళ నుంచి పక్కకి రావాలంటే, ఈ దేశంలో పేద ప్రజలు పేదరికం పోయి వాళ్ళు మంచి స్థితిలోకి రావాలంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కరప్షన్ అనేది పోవాలి. కరప్షన్ పోవాలంటే మన పబ్లిక్ లోపలనే ఈ కరప్షన్ కనబడుతుంది. ఎవరికో ఒకరికి తెలిసి ఈ పనులు జరుగుతాయి. వాళ్ళందరూ నిజంగా తెలుసుకోవడానికి, అది నిజమా అబద్ధం అని తెలుసుకోవడానికి, ఈ దేశాన్ని బాగుపరచడానికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ ఒకటి 2005లో ఇంప్లిమెంట్ చేసింది. ఆ యాక్ట్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసి దేశం బాగుపడుతుంది 100%. కానీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ దానికి బదులుగా ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అడుగుతారో వాళ్ళందరినీ చంపేస్తారు. కాబట్టి ఇవన్నీ చంపకుండా ప్రజలకు ఎవరైతే ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అడుగుతారో వాళ్ళకి పూర్తి ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత గవర్నమెంట్ తీసుకోవాలి. దిస్ ఈజ్ దేర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ మినిమం. ఓవర్కమింగ్ ద ఆర్యన్ ద్రవిడియన్ అండ్ ది డివైడ్. Prohibition takes a toll in Gujarat. Okay, thank you. Total paper చదవాలంటే టైం ఎక్కువ పడుతుంది, మీకు కూడా బోర్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.